Hello and welcome back to Family. Welcome back to another sunset here in Magdala in the Holy Land. Behind me you have Mount Arbel, around you have the lake and all this beauty that is the Holy Land. And today is our introductory day to Mary Magdalene, this amazing saint that we have here with us that is the patroness of Magdala, as you know. And we're going to dive in today to the introduction of what is Mary Magdalene, why are we celebrating her, why are we doing this novena to accompany her in discovering the graces that God has given her. But we're going to begin, as we always know, with a couple of moments of silence, a little bit of guitar, enjoying the scenery, and we'll begin our introductory to this wonderful novena that many volunteers will be able to accompany you with, share a little bit about who Mary Magdalene is to them, to continue the novena that we're doing in our website. If you go to magdala.org, you'll be able to find the full novena there. So we're doing reflections on every day of the novena. So go to our website, you can find it there. You can also hear an audio recording of the novena to have that accompaniment for you. Hola, querida familia de Magdala, bienvenidos a otro atardecer. Atrás de mí van a ver el Monte Arbel, van a ver el lago, van a ver todo lo que es Magdala, aquí en la Tierra Santa. Y hablando de Magdala, hoy es el primer día que vamos a hacer la introducción a la novena de María Magdalena, y que es ella nuestro pilar aquí en Magdala, obviamente, y vamos a ver cómo podemos acompañarnos, ella a nosotros y nosotros a ella, en estos 9 días, y cómo su ejemplo va a ser algo muy bonito para nosotros seguir este camino de amor. Entonces nos vamos a dejar unos momentos de silencio ahorita, y mañana es el primer día. Diferentes voluntarias nos van a compartir su reflexión de María Magdalena, que la reflexión va a ser acompañada también en nuestra página de Magdala, si van a magdala.org, van a encontrar ahí la novena escrita, una reflexión que pueden escuchar también. Entonces, acompáñanos en las redes sociales, aquí en YouTube, en Facebook, y en nuestra página van a tener todo este apoyo espiritual para continuar con esta celebración de María Magdalena y la novena.
Welcome back, Magdala family, to the beginning of the Novena of Mary Magdalene. And today is our introduction day. Today we're going to ask ourselves, why are we talking about Mary Magdalene? Why are we preparing our hearts for this celebration of the Feast of Mary Magdalene? And as you know, we're following a reflection from a novena. And today, I want to invite you to think about who are saints. Why do we commemorate saints? Why do we celebrate them? Who are saints? What are saints? And it's very cool to think about them as superheroes. We know Batman as someone who flies, rescues the day, has visions through laser visions. You know, Batman, the best superhero out there, throwing his things, and they're saving the day. But those are mythical, long, far away examples of ideas to follow. They're great, but they're kind of a far reach. I'm not Iron Man. I'm not a Wonder Woman. However, we have these modern day saints, these modern day heroes who are actual living people who, by the grace of God, lived great virtue and have taught us great examples. These saints who went above and beyond the call of love, that they weren't exempt from suffering, they weren't exempt from difficulties. Rather, they looked at the world, they looked at difficulties, and they said, yes, I can, with great love. And we look at different saints and we are encouraged to live this great life of suffering, because we know all saints have suffered, all saints have encountered difficulties throughout different times. However, they chose love. They chose to invoke grace to transform that life. And it's someone that we can look up to. We have Maria Magdalena, St. John Paul II, who we think, I'll never be like him. Well, I'll never be like Superman. I can't fly yet, but I can't get there. However, I can be like John Paul II. I have a saint, someone that I can look to and ask for help. Someone who I know that was able to get there and can help me today. So we have this great saintly body that is accompanying us to ask for these graces. And something that we like to talk about here is who's in your team. You know, we all have basketball teams, soccer teams that we love, and we put on that t-shirt for to encourage us to move forward. And we have the same opportunity to do that with saints. Who is in my team? You know, as daughters and sons of the King, we have this great call within us for greatness. As we talked about a long time ago, we are called to climb that great mountain, that Mount Arbel, that is our life. And if you've ever climbed Mount Arbel, it's not easy. It is hot. There are a lot of trees. Sometimes the cows are not the friendliest. But we are called to that great climb. But we cannot do this climb alone. And we're not told to do it alone either. We have this body of saints who wants to accompany us to do that. And we are invited to call them. You know, in my team, I have St. Philip Neri, who is the patron saint of joy. And I know that I want to live a joy in my life. So I ask him for his help, his intercession, because they are living. They are present. They are wanting to help you and be part of your life. And if we invite them to be part of our lives, they will inspire us, but also they will help us with those graces that we need. Because as we've talked about it in a couple of sunsets ago, we're human. We are limited by our capacity and our humanity. We get tired. We feel defeated at times. So what do? We invoke those saints. St. Philip Neri, I'm tired. I need your help. Be that saint for me. Give me that grace. Ask God for that grace that you received as well, so that I can overcome, so I can be greater. So that is our saintly body, our community in heaven who is interceding for us constantly. And we want to have those heavenly friends to help us in our everyday lives. But who better to help us right now than Mary Magdalene? We are 9 days away, almost 9 days away, 10 days away from her feast of Mary Magdalene. And Mary Magdalene is a beautiful patroness that is inviting us to have those encounters, those deep, deep, deep encounters with Jesus, with God. Because, as we talked about yesterday, she had a very delicate heart, a heart that had been
attached to so much suffering, to so many idols that we thought she could find comfort in, that she could find love in, yet those idols betrayed her. And in her freedom, she was able to choose that, but those idols betrayed her. And it became into this thing that corrupted and consumed her heart. But as we know, that is not the end of Mary Magdalene. And I think in her vocation of Mary Magdalene, she is someone who chose the resurrection. As you know, Mary Magdalene is the first who encounters Jesus. Mary Magdalene is a woman of resurrection. What does that mean for us? It's a woman who experienced deep, deep, deep suffering. We know that she experienced 7 demons. Yet, that is not what we remember her by. We remember her as a woman of God, a woman of mission, a woman who lived to love and to be loved. And the most powerful thing about Mary Magdalene is that she allowed herself to be loved. And in that, allowing Jesus to consume, live, and be all of her heart, she was freed. And we're here to experience that freedom to then become missionaries, to love others. So as we prepare our hearts for this feast of Mary Magdalene today, I invite you to have that testimony of faith of who is Mary Magdalene. And we're going to discover that little by little. But today, as we begin to prepare our hearts for this novena that begins tomorrow, is Mary Magdalene is a woman who allowed her heart to be opened by Jesus. And Jesus then grabbed her whole heart and restored her dignity. So as we talked about yesterday, what is our dignity? Sons and daughters of the King. So today I invite you to reflect, to go and look at the whole novena that we have prepared for you and prepare your heart to be restored by the Lord. And invoke this great saint to be part of your team, to renew your heart. To ask her, Mary Magdalene, I want to experience the love that you experienced. Teach me. Today I want to invite you to be part of my team and invoke this grace from you to help us to experience the profound love that you experienced that transformed you. So I invite you to join us the rest of the week, this rest of the novena, to really experience that love. And we're going to go deeper and deeper each day into who Mary Magdalene is, so you can have her part of your team, to be an intercessor for you, to experience that deep love so that we can live out our mission of love. Hola, querida familia de Magdala, bienvenidos a otro atardecer aquí. Y hoy es el primer día de la novena. Bueno, no el primer día, pero la introducción a la novena de María Magdalena, nuestra gran amiga aquí en Magdala, es la tierra de María Magdalena, y es una gran santa. Y pensando en qué es la santa, por qué celebramos, por qué conmemoramos a los santos, me hizo pensar, bueno, y lo invita a esta reflexión que queremos compartir con ustedes, es: los santos son como los superhéroes de hoy en día. No tenemos a Superman, a Batman, el mejor superhéroe que existe, a todos estos superhéroes que tienen estas virtudes y pero es algo un poquito lejano. Superman es increíble, Batman es el mejor, pero no lo conozco, no es alguien real que me puede inspirar a vivir una virtud, una vida de gracia. Y digo, ¿a quién busco? ¿A quién me puede guiar? ¿Quién me puede acompañar? Pues tenemos a los santos. Es gente real que vivió una vida como tú y yo, una vida que no fue ausente de sufrimiento, que no fue fácil, que requirió mucha virtud, mucha gracia y mucho acompañamiento del Señor, mucho encuentro con el Señor. Y esas vidas nos ayudan y nos dan un ejemplo a decirles sí a este amor de Dios, a vivir una misión y una vida que le da gracia a Dios, que nos invita a estar unidos a Él y vivir ese gran amor que Él nos encarga. Y lo bonito de tener todos estos santos es que sí tenemos un ejemplo real, un ejemplo no lejano, pero Juan Pablo II fue hace pocos años, la Madre Teresa, Padre Pío. También tenemos a María Gorete, a Philip Neri, todos estos santos que nos quieren acompañar, que ya pudieron vivir esa vida para darnos el ejemplo de que nosotros también podemos, pero que tampoco estamos solos.
Nosotros, como hablamos hace muchísimo, hablamos que nosotros estamos llamados a una vida para darle gloria a Dios, un monte Arbel, invitados a escalar ese monte Arbel, pero el monte Arbel, si ustedes han tenido la oportunidad de escalar el monte Arbel, no es nada fácil. Hace calor, la humedad está a lo peor en estos momentos, sudas, en la te caes por una piedra, el piso no es lo más sólido, las vacas a veces están locas, te persiguen, quién sabe, el monte Arbel no es algo fácil de escalar, pero vale la pena. Si ustedes han visto un amanecer aquí en Magdala es bello, pero verlo desde el monte Arbel ves una belleza inigual. Y esa es la vida que nos llama a Dios a tener, una vida para darles gloria. Y no va a ser fácil y Él no lo promete. Él no va a decir que es algo fácil o algo que sea de que sí, en 2 puede ser el, pero Él sí nos promete que nos va a acompañar, que nos va a guiar, que Él va a estar ahí con nosotros para darle gloria. ¿Y quién nos puede ayudar a escalar este gran monte Arbel? Los santos. No estamos solos, tenemos este cuerpo en el cielo que nos quiere ayudar y que nos quiere compartir de sus gracias. O sea, hoy, mañana y siempre, ayer. Y por eso es bueno tener un equipo de santos, un equipo de este cuerpo celestial que nos quiere ayudar, que quiere interceder por ti y por mí. Por ejemplo, yo en mi equipo tengo a San Philip Neri, que es lo máximo, les recomiendo que lo busquen, y él es el santo de la alegría, y el santo también de trabajar con los niños, y es algo que a mí es muy importante para mí, entonces yo le voy a pedir, San Philip Neri, hoy estoy agotada, estoy de mal humor, ya no puedo más, ayúdame, tú eres el santo de la alegría, necesito tu ayuda para ver este mundo con más alegría, o dame la gracia hoy de poder un poquito más y darle, enseñar caridad más con los que trabajo. Esos son los santos. Y como hablamos el otro día, esto es mejor que Amazon. No va a llegar en 3 días, va a llegar instantánea. Esa gracia de Dios es instantánea y quiere estar ahí presente. Entonces, en esta semana, en esta novena de María Magdalena, queremos pedirle a María Magdalena que sea parte de nuestro equipo. Que María Magdalena nos ayude. Porque cuando conocimos a María Magdalena era una mujer que estaba sufriendo muchísimo. Tenía 7 demonios dentro de su corazón, que puede ser 7 ídolos que tal vez dijo, puedo aquí encontrar paz, aquí puedo encontrar amor, y no, esas cosas le fallaron. Y sufrió muchísimo. Imagínense todo lo que sufrió espiritualmente, físicamente. Si han visto alguna película, alguna serie de María Magdalena, sufrió muchísimo. Pero María Magdalena, como la conocemos, no es una mujer de sufrimiento. Ella no se definió por eso. María Magdalena es la mujer de la resurrección, la primera que se encuentra a Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es prometido. Vamos a sufrir sí o sí en esta vida, sí. Pero ella no se definió por eso. Es una mujer que vivió el amor y se llevó a la misión. Y ella vivió la resurrección de Jesús. Pero ella también vivió su propia resurrección. Cuando Jesús la llamó por nombre, María, sálganse de ella, y María la llamó, la reclamó, le entregó su dignidad. Y lo más bonito es que ella nos puede invitar en esta novena a compartir en ese amor. Porque ella dejó que Jesús le abriera ese corazón que estaba sufriendo tanto. Imagínense, 7 demonios, pero ella lo abrió y wow, Jesús llegó y tocó todos los rincones de su corazón y se dejó ser amada. María es un ejemplo de una persona que se dejó amar y por eso pudo amar. Ella conoció ese gran amor de Dios y ese gran amor que la transformó literalmente, como pueden ver en la capilla del Duc. Ella la ves mitad vestida de nuevo y mitad vestida de viejo. ¿Por qué? Porque ella fue redimida. Ella fue testigo de ese gran amor, ese amor que luego la llevó a misión de saber que la resurrección siempre es posible, porque ella la vivió y luego lo vio en Jesús. Entonces los quiero invitar a que en esta novena que vamos a empezar mañana, que pueden ver aquí la liga y el website para donde pueden entrar a la página de Magdala, que nos acompañen en esta novena,
a pedirle a María Magdalena, sé parte de mi equipo. Yo necesito conocer ese gran amor de Dios. Yo necesito que transformes mi corazón, porque quiero ser amada. Me quiero sentir amada o amado, para luego poder amar. Pero el primer paso es ser amada. Entonces los invito en esta novena a tener ahorita unos momentitos de silencio para pensar quién es María Magdalena, quién es esta santa que me puede ayudar a mí a llegar arriba del Monte Arbel, que no voy a estar solo en el Monte Arbel. Y si ahorita lo que me está parando a llegar arriba es la piedra que es, no me siento tan amada por Dios, o chance no conozco a Dios, o quiero conocer más en profundidad qué es este amor que me puede transformar, invita a María Magdalena, invítala a ser parte de tu vida y pídele esas gracias, porque ella te lo va a transformar.